Hi guys, today's hairstyle is brought to you by the Mane Choice Heavenly Halo Herbal Hair Tonic and Soy Milk Deep Hydration Collection, which now can be found at Sally's Beauty. El estilo de hoy es traído por la colección Heavenly Halo Herbal Hair Tonic and Soy Milk Deep Hydration de la compañía The Mane Choice, que ahora lo puede encontrar at Sally's Beauty. Let's get started. Vamos a comenzar. Alright guys, so step number 1 is to use the pre-poo. El primer paso es usar el pre-poo. Now for this pre-poo, you need to put it on dry hair. Para este pre-poo, tú lo tienes que poner en el pelo seco antes de lavarlo, before washing it. Some of the benefits of the pre-poo is that it helps you with detangling and it makes your hair so much softer. Una de las cosas buenas del pre-poo es que te deja desenredarte el pelo más rápido y te lo pone bien suave. It helps with shedding, breaking, and thirsty hair. Te ayuda para que no se rompa el pelo y para cuando tu pelo está bien reseco. When your hair is fully saturated, you want to leave the pre-poo on for about 10 minutes. Cuando tenga el pre-poo en el pelo entero, te lo quieres dejar puesto como por 10 minutos. Third step is apply the conditioner. El próximo paso es aplicarse el rinse. You want to make sure that your hair is fully saturated with the conditioner. Quieres asegurarte de aplicar el rinse en todo el pelo. You can use your fingers to detangle or you can use a comb, depending on your preference. Tú puedes usar tu mano para desenredarte el pelo o puedes usar un cepillo, dependiendo lo que a ti te guste. As you can see, my hair is nice and soft and super detangled. Como pueden ver, mi pelo está suave y desenredado. I'm going to leave the conditioner on for about 5 minutes. Me voy a dejar el rinse puesto como por 5 minutos. Now I'm going to use the softening milk to style my hair. Voy a usar la crema para estilarme el pelo. A few things that I love about this line is that it smells delicious and that it's leaving my hair so soft. Alguna cosa que me encanta de esta línea es que huele rica y me está dejando el pelo bien suave. Time to style. Ahora para estilarme el pelo. So step number 1 is you want to divide the hair in 3. El primer paso es dividir el pelo en 3. When you're doing a 3-strand twist, what you are doing is that you're taking the hair from the left side and you are bringing it on top of the other hair. Cuando tú estás haciendo un twist de 3, tú estás cogiendo el pelo que se queda a la izquierda y lo está trayendo para adelante. It's gonna feel like you're doing a braid, but what you're doing different from a braid is that you're only taking the hair from the left and bringing it over. Se va a sentir como que estás haciendo una trenza, pero la diferencia es que en esta tú solamente estás cogiendo el pelo en izquierda. You want to make sure that when you get to the end, you twirl it with your finger. Te quieres asegurar que cuando llegues al fin, le des vuelta el pelo con el dedo hasta que haga un rizo. This is super important when you're doing any type of twist. Ese paso es bien importante cuando estás haciendo cualquier clase de twist. Alright guys, so I'm going to show you how to do it one more time. Le voy a enseñar cómo hacerlo una vez más. Remember, you want to grab the hair from the left and bring it over to the front. Recuérdate, quieres coger el pelo de la izquierda y traerlo para adelante.
Alright, so we're all done, and now it's time to wait for my hair to dry. Ya hemos terminado y ahora esperar que mi pelo se seque. So my hair has a lot of shrinkage, so one thing that I love to do is pin down my twist. A mi pelo le encanta encogerse, so una de las cosas que a mí me gusta hacer es ponerle pinchos a los twists. The last product is the oil mist. El último producto es el aceite. I'm just going to make sure I put it on my hands before I separate the hair. Voy a asegurar que me lo pongo en la mano y después lo twist antes de quitármelo. So when taking down your twist, you want to make sure you're not forcing any separation. The twist won't unravel the way it needs to unravel. Cuando te esté quitando los twists, asegúrate que no force ninguna separación. Ellos se van a salir como necesitan salirse. Now I'm just going to add some bobby pins to give it some type of style. Le voy a poner unos cuantos pinchos para dar un poco de estilo. Alright guys, I'm finished. My hair is soft, it is defined, it's fluffy. I just love it. Ya yo he terminado. Mi pelo está suave y lindo. Remember, you can get these products at Sally's Beauty. Recuerda que puedes comprar estos productos en Sally's Beauty.